Okay. So now I'm going to create new class component. So form and so forms handling in React. Forms handling.jsx is my component name. So here I'm going to load class component. Okay. So it is somewhat difficult to handle these things in class. So if you're familiar with this, then you will easily understand in how to handle these same things in functional component. Okay. So here I'm going to create class form handling, or else I'm going to name it as okay. So this contact us. To contact us. Just give me a second. So create new component. Contact form. Contact form. So contact form dot js. So here class contact form extends from component, React component. Okay, so done. So here inside, so it is going to have render method. So render. So inside this render, I am going to load return keyword. So here, so I'm going to mention UI. Okay. So render is going to return JSX in browser, or else to display this JSX in browser. So this render will helps. Okay. So here H2 contact us. Okay. So export it. Export default contact form. So now just mention this contact form component in so index.js comment. So here contact form. Okay. So I have loaded. So just try to run this npm start. Just 1 second. So yeah, so it has been loaded. See here H2. So under this H2, I'm going to load the form. I'm going to create form here. Okay. So form tag. So inside this form tag, I'm going to mention input. Okay. So input name, first name. So placeholder. Can just mention first name. Okay. So type text. Okay, done. So here I'm going to close this input field. So here I'm going to mention value attribute. So this value attribute contains, so whatever the value user is going to enter in this input field. Okay, this value will be stored inside this value attribute. So already we know that. Okay,
So here what I'm going to do is, so just I'm going to take state here. State. Okay. So state, it is an object. So first name. First name. Empty string. Okay. So here initially I'm just assigning the value attribute, the value this dot state dot, sorry, not value, first name. So this dot state dot first name. So is nothing but this empty string. Okay, this empty string. So here same second input I'm going to take. So input, take a copy from this. So here last name. Okay, so last name. So here also last name. Okay, so here I'm going to load last name. Okay, same empty string. Okay, done. So this dot state dot last name, done. So one more input tag. So input tag type, here it is submit. Submit. Okay, value you can just pass here submit. Okay, close this input field. Now what I'm going to do, so just go and check whether it is loading or not. It is loading. Okay, so if you need to take a break, you can just take. Okay, so otherwise, so for button, I need to apply bootstrap. So to load this bootstrap, first what we need to do? First, if you need to load any library in React, you need to install it. So just create new terminal. So here, npm install, I stands for install. You can just try to mention here install or I, both are same. Okay, I stands for install, or else you can just write letter, sorry, word install. Okay, both will works. Install. So this bootstrap is going to take few seconds. So then it is going to install it. Okay, so whether it has been installed or not, you can just check here. See, bootstrap has been installed. Okay, in node modules also it is going to load. Same మన ఏదైతే ఇన్స్టాల్ చేస్తామో అది నోడ్ మాడ్యూల్స్ లోకే వస్తుంది. సేమ్ అక్కడ వర్షన్ డిస్ప్లే చేస్తుంది ప్యాకేజ్ డాట్ జేసన్ లో. ఓకేనా, సో ట్రై టు లుక్ ఫర్ బూట్స్ట్రాప్. So here it is available. So done. So now immediately I need to apply color for this particular button. Okay, so how to apply color in bootstrap? We need to mention, so each class name has its own properties. Set of properties has been loaded for that respect to class names. So coco class name coco property already load అయిపోయి ఉంటుంది bootstrap లో. So here class name I'm mentioning btn, then btn success. Okay, so then this particular button needs to converted into bootstrap button along with the color green. Just go and check whether it has been converted or not. No, it has been not converted. So anyone, is there any reason why it has been not changed? Just guess. మనం So, ఇంపోర్ట్ ఏమన్నా చేయాలి? yes, we have installed it, but we have not imported it. So without importing, we are not able to work on it. So either you are going to import that particular path here itself, index.js, or else you can just load inside this app.js. Okay, so if you are wrapping that particular thing inside an app.js, so it will applies for this component also. No, you can just import here index.js also. So anywhere you need to mention that particular contact form here itself. Okay, so whatever the things you have loaded here, these things are available inside these components. So మనం ఇక్కడ ఏదైతే పాత్ లోడ్ చేస్తామో ఆ పాత్
అన్ని బూట్స్ట్రాప్ లైబ్రరీస్ అన్ని సారీ బూట్స్ట్రాప్ మాడ్యూల్స్ అన్ని లోడ్ చేస్తుంది. సో లోడ్ చేసి ఇక్కడ index.js మెయిన్ కాంపోనెంట్ కాబట్టి, సో ఇక్కడ మనం ఏ కాంపోనెంట్స్ అయితే ఇంపోర్ట్ లైక్ యూస్ చేస్తున్నామో, లైక్ డిక్లేర్ చేస్తున్నామో, సో ఆ డిక్లేర్ చేసిన ప్రతి కాంపోనెంట్కి ఆ బూట్స్ట్రాప్ లైబ్రరీ యాక్సెస్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో లేదు app.js లో మనం బూట్స్ట్రాప్ లోడ్ చేసాం అనుకోండి, సో ఆ కాంటాక్ట్ ఫామ్ ఇక్కడ లోడ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో అలా. సో మెయిన్ index.jsలో లోడ్ చేయండి. సో మ్యాక్సిమం అది సరిపోతుంది ఒకసారి లోడ్ చేసి. సో హియర్ హౌ టు ఇంపోర్ట్. సో ఐ విల్ జస్ట్ సే ఈజీ వే. సో నో నీడ్ టు వర్రీ అబౌట్ ఇట్. సో బై సేయింగ్ దిస్ ఇంపోర్ట్ bootstrap bootstrap so not bootstrap, so slash, so here dist slash css slash bootstrap dot min dot css. So this is the path we need to load for css. If it is js, you need to load here again one more path for js, min dot js. Okay, so what is the purpose of this js? Whenever you have loaded carousels or else any clickable things, okay, so on that time you need to load it. So for now it is not required. So how to remember this path? Okay, no need to worry about it. In initial days it will feel difficult, so just try to understand. So here node modules, so inside this node modules try to look for bootstrap. Open this bootstrap. So bootstrap I have mentioned, then again slash dist, just open this dist, then again inside this dist css, just open the css. Okay, so then under this css there will be bootstrap min.css for css. Okay, if it is javascript, for that you need to load min.js. Okay, so this is how we are going to work on bootstrap. So now save it, then go and check. See, it has been loaded. It has been loaded. Okay, so now what I need to do? So just for time being, I'm not uploading any here it is. So I'm not uploading any CSS here. So just try to take break. Okay, so or else you can just take here class name, all these things. So class name again, column 6 like this. Just work. Or else 4, 4. Yeah. So again, I need to take inside one section. So okay, I am going to take it. Just take entire thing inside the div container, class name container. Okay, just done. So column, so then again class name column. So try to create like this. We will just check it. But this is not working. Okay, column 4. So here also column. So class name. So here already available, right? Just mention column 4. It is occupying entire. Or else row. Each row we will just take. Is working. Done. So I have just make it as individual rows. Okay, for this button I am just maintaining here margin top 5. So it is going to take some margin. Okay, 5 is too high. 3. So here margin top 2. Done. Again
So margin top. Yeah, done. So this is the basic form for me. Okay, so I have just created first name, last name, submit button. This is static. Okay, so static I have created. So now the scenario will comes. So here this dot state dot first name, which is empty string. Okay, so now I am going to add here event name. Event name. So what is that event name? So what is that event name? So which event is suitable for input field? So I'm going to use here on change. Okay. So on change is the event name. So it will accept on callback function. So inside this callback function, I'm just maintaining here this dot set state. Okay. This dot set state is the method. I am going to update the state value first name. Okay. So on change. So on every change. So whenever user needs to change that particular input, so యూజర్ ఎప్పుడైతే దాని ప్రతి వాల్యూ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాడో ఎవ్రీ టైమ్ ఈ ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దీంట్లో ప్రతిసారి ఆ వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. సో ఓకేనా, ఇమీడియట్ గా. సో వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, సో హియర్ ఫస్ట్ నేమ్ ఐ నీడ్ టు అప్డేట్. ఫస్ట్ నేమ్ with which value I need to update. I need to update. So whatever the value here, okay. So that value I need to update. So here I have not mentioned, right? Event object. So here value, which value I need to pass here? E dot target dot value. So JavaScript already choose. So E dot target value. Sorry, E dot target dot value refers to the value whatever user is entering inside this input field. So that will be setted as a state first name. So that first name will be accessed here. Just try to, okay, we have not consoled it. Directly console it here itself. So console.log, not inside this. Set state. So under this set state, I'm going to just console it. Console.log. So this dot state. Set state. Yeah. So just save it. Go and check. See, immediate it is updating. So if I mention here Peter, it is going to update. Okay. So on every change, it is going to execute that particular event on change. So inside this event, we have just setting this particular state value. Okay. So e dot target dot value. So however, earlierly we have seen. So where it is here, set state count this dot state dot count plus one. Same way here, I am updating this first name state with e dot target dot value on every change. Okay, Peter. So then mark. See, on every change, it is going to update that value. So on change means, సో మనం వాల్యూని చేంజ్ చేస్తా ఉన్నాం కీబోర్డ్ యూస్ చేసి. సో చేంజ్ అయిన ప్రతిసారి, ఆ వాల్యూ చేంజ్ అయిన ప్రతిసారి ఆ ఈవెంట్ ట్రిగర్ అవుతుంది. సో ఈవెంట్ ట్రిగర్ అయినప్పుడు ఆ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్లో మనం ఏమైతే చేస్తున్నామో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వన్ వే. సో ఫర్ దిస్ what we need to do, so for each input field we need to do same thing again and again. See, on change, just give me a second. I'm going to take a copy. Then again, same thing we need to do here also. Okay, the thing is we need to change here last name. Okay, so everything is same. Now go and check here. So if you're trying to mention Jessica, so Jessica has been loaded. John has been loaded. See, so entire object is coming. Okay, so here, no.
So I no need to get on change the output. So just I need to print this particular console.log. So once that form has been submitted, so how to handle submit event on submit. So here I am going to pass arrow function. So here event object. So this event object is helps to us to stop the form submission. E dot prevent default. So Navya, Navya, Yes. what is this event dot prevent default is going to do? Okay. Shiv Kishore, Girish, Giri, anyone? Okay. So I'm going to comment it, then try to console.log this dot state. Okay. Just mention. See, I am going to enter here Jessica, John, submit. It is displaying. If you observe here, it is displaying output, but immediately it is just removing. What is the thing it is happening? See, if you observe here, పేజ్ రిఫ్రెష్ అవ్వకోకుండా ఉండడానికి ప్రివెంట్ డిఫాల్ట్ యూసేజ్. so immediately it is submitting. So page refresh అవ్వకుండా కాదు, form backend కి submit చేయకుండా. ఓకేనా? So by default HTML form, whenever you are going to click on the submit button, it is going to submit that form to the backend server. Okay, or else it is going to submit the form. Then once it has been submitted, it is going to clear entire details in the form. Then it is going to reload that page. Okay, once if you click on the submit button. So మనం ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ బటన్ ని క్లిక్ చేస్తామో ఇమ్మీడియట్ గా హెచ్టిఎంఎల్ ఫామ్ డిఫాల్ట్ నేచర్ ఏంటంటే సో ఇమ్మీడియట్ గా డేటాని బ్యాక్ ఎండ్ కి సబ్మిట్ చేసేస్తుంది. సో ఇన్ కేస్ ఇక్కడ బ్యాక్ ఎండ్ లేదు కాబట్టి సో ఇట్ విల్ జస్ట్ సబ్మిట్ టు ద సర్వర్. Browser will take one refresh. It is going to refresh the page. Then obviously that form data will be removed, erased from this form. Okay, to stop this submission, we are going to use event dot prevent default. So what is this e dot prevent default is going to do? It is going to stop the form submission. It is going to stop the form submission. Then we are able to see the data. So what we have mentioned here. So the data we are able to see. See, it is not reloading now. It has been just submitted. Then it is it has just stopped the submission action. Form submission action has been stopped. Clear? సో ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మొత్తం డౌట్ గానే ఉన్నాం. So just try to observe here what I have done. So I have just declared a state. State is equal to object. This object contains two key names. One is first name, another one is last name. So two key names contains the value which is empty string. Okay, both are going to hold empty string. Done. So I have declared a state with the object. So object contains two key names. Two key names are holds empty strings. Done. I have created a form. I have created a form. So inside this form, I am going to take value attribute. So if we are not passing here this dot state dot first name, just pass some sham. Then here, see that input field has been already saved with the data sham. Okay. Similarly, if we are passing here
this dot state dot first name. So what is the value for this dot state dot first name? It is nothing but empty string. Okay, so empty string will be loaded here. So actually what it is look like? So it is nothing but empty string. Okay, initial stage, first step. Okay, first stage లో value వచ్చేసి empty string. ఓకేనా, సో జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ థింగ్స్. ఓకే, దెన్ అగైన్ ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ హియర్. ఆన్ చేంజ్, సో ఆన్ క్లిక్ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ క్లికింగ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్, ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ని ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తామో అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఆ ఈవెంట్. ఆన్ చేంజ్ అంటే సో మనం ఎప్పుడైతే వాల్యూని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటామో, ఓకేనా, సో చేంజ్ ఎలా చేస్తాం, కీబోర్డ్ యూస్ చేసి చేస్తాం. సో ఒక వాల్యూని అప్డేట్ చేయాలంటే ఏదైనా ఎంటర్ చేయాలి మనం, సో అది ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఆన్ ఎవ్రీ చేంజ్ it is going to execute. So okay, on change event is nothing but on every change of that respective value, it is going to execute. It is going to trigger this particular callback function. A function ni call chestadi. So okay na, on change event is nothing but whenever you are changing that respective element, okay, with respect to values, so it is going to execute this callback function. So inside this callback function, what I'm going to do, so I'm just mentioning for every event, there will be an event object parameter. Okay, so for every event, on click, on submit. So for every event, there will be a event object, individual event object. I'm just mentioning that event object here as a parameter. Then here, this dot set state, just I'm mentioning this empty object. Inside this object, what key name I need to update? First name I need to update. So ఈ స్టేట్ లోపల ఫస్ట్ నేమ్ అప్డేట్ చేయాలి నేను. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఉందా, ఈ ఫస్ట్ నేమ్ అప్డేట్ చేయాలి. ఏ వాల్యూతో అప్డేట్ చేయాలి? సో యూజర్ ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తున్నాడో ఆ వాల్యూతో అప్డేట్ చేయాలి. ఆ వాల్యూని ఎలా క్యాప్చర్ చేస్తామంటే ఈ డాట్ టార్గెట్ డాట్ వాల్యూ. ఆల్రెడీ నేను జావా స్క్రిప్ట్లో 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ అని చెప్పి సేమ్ ఈ డాట్ టార్గెట్ డాట్ వాల్యూని యూజ్ చేసి ఉన్నా. సేమ్ ఆ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూని క్యాప్చర్ చేయాలంటే ఈ డాట్ టార్గెట్ డాట్ వాల్యూ యూజ్ చేస్తాం. సో ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తున్నాడో అది ఇమ్మీడియట్గా ఇక్కడ స్టేట్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అప్డేట్ అయ్యి ఫస్ట్ నేమ్ అనే కీ నేమ్కి అసైన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్లో. ఓకేనా, సో క్లియరా ఇక్కడ వరకు? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, so same, once it has been updated, this state will be, obviously it has been updated. So ఆ స్టేట్ నేనేం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు, జస్ట్ కన్సోల్. ఓకే, సో it has been just updated, then I need to console that particular state value. So to see this particular output on submit అంటే నేను ఫామ్ని సబ్మిట్ చేసినప్పుడే సో ఆ వాల్యూని నేను చూడాలి. ఓకేనా, సో లేదు ఆన్ చేంజ్లో కానీ చూడొచ్చు. జస్ట్ డైరెక్ట్ మనం ఇక్కడ దిస్ డాట్ స్టేట్ అని పెట్టేసి ఆన్ చేంజ్లో కానీ చూడొచ్చు. కానీ ఆన్ చేంజ్లో కాకుండా సబ్మిట్ చేసినప్పుడు మనం డేటాని క్యాప్చర్ చేయాలంటే జస్ట్ టేక్ హియర్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫామ్లో ఆన్ సబ్మిట్ యూస్ చేస్తున్నాం అంటే ఫామ్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్లో ఆన్ సబ్మిట్ ఈవెంట్ని మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో మనం చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఆన్ సబ్మిట్ ఈవెంట్స్లో ఇన్పుట్స్లో పెట్టేస్తాం ఒక్కొక్కసారి. సో రిమెంబర్ దట్ ఆన్ సబ్మిట్ ఈవెంట్ వేర్ వీ నీడ్ టు ప్లేస్ ఇన్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఆఫ్ ఫామ్. ఆన్ సబ్మిట్ పెట్టేసా. సో ఇక్కడ సేమ్ ప్రతి ఈవెంట్కి ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నట్టే సో ఆన్ సబ్మిట్కి ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ డాట్ ప్రివెంట్ డిఫాల్ట్. సో రిమెంబర్ దిస్ ఈ డాట్ ప్రివెంట్ డిఫాల్ట్ విల్ వర్క్స్ ఆన్ ఓన్లీ సబ్మిట్ ఈవెంట్. ఇట్ విల్ నెవర్ ఎవర్ వర్క్స్ హియర్. ఈ డాట్ ప్రివెంట్ డిఫాల్ట్ ఇక్కడ పెట్టారంటే సబ్మిషన్ ఆగదు. ఆన్ సబ్మిట్ ఈవెంట్కి ప్రివెంట్ డిఫాల్ట్ అనే మెథడ్ అవైలబుల్గా ఉంది ఆ ఆబ్జెక్ట్లోనే. ఈ ఈవెంట్కి సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్ కదా, సో ఈ ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్లోనే ఈ మెథడ్ అవైలబుల్లో ఉంటుంది. సో మిగతా ఏటిల్లో ఉండదు. ఒకవేళ మీరు మెన్షన్ చేసినా కానీ అది వర్క్ అవ్వదు. ఓకేనా, సో ఈ ఈవెంట్ డాట్ ప్రివెంట్ డిఫాల్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఫామ్ సబ్మిషన్ స్టాప్ చేస్తుంది. సో స్టాప్ చేసి నేను అవుట్పుట్ చూడాలి. ఏం అవుట్పుట్, అప్డేటెడ్ స్టేట్. సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అప్డేటెడ్. Once it has been updated, so it will be just mentioned with some text. So once it has been updated, we are able to see that state. Okay, na? Same. So here I am going to mention RAM. So here I am going to mention MS. See, it has been loaded on submit. Okay, so it has been loaded.
So any doubts till this point? Till this point, any doubts? No. సో ఇక్కడ వరకు జస్ట్ జాగ్రత్తగా మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. నిన్నటి క్లాస్ ఈరోజు క్లాస్ చూసి, సో ఇన్ కేస్ రేపు క్లాస్ ఉంటే నేను మెసేజ్ పెడతాను గ్రూప్లో, లేదంటే లేదు. సో నెక్స్ట్ సెషన్లో సేమ్ ఫామ్ వ్యాలిడేషనే. జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్.